Indian adult vaccination. So this is the guideline which is recommended, published by Association of Physicians of India and further endorsed by other national organizations like Indian Chest Society and Indian Society of Nephrology. So this is the chart of adult vaccination. Patients with chronic heart and lung disease, which we recommend, that are inactivated influenza vaccine, followed by pneumococcal vaccine, and other vaccines are herpes zoster vaccines. This is essential one. COVID-19 vaccines. This is essential one. And according to the recent GOLD guideline, COPD guideline, diphtheria, tetanus, and pertussis vaccine is also an essential vaccinations for all patients suffering from chronic lung disease as well as chronic heart disease. Apart from that, patients suffering from chronic kidney disease and who are on chronic hemodialysis, and patients suffering from chronic liver disease and alcoholism, the additional recommended vaccines are HPV and Hepatitis B vaccine. This is very important vaccine. Hepatitis B vaccine is recommended for the patients suffering from CKD and CLD, chronic liver disease. Apart from that, measles vaccine, chickenpox vaccine, and meningococcal vaccines. These are desirable vaccines and vital vaccines, but not essential one. So the four most important and essential vaccines are influenza, pneumococcal, Tdap or diphtheria, pertussis, tetanus vaccine, and this one, shingles vaccine, herpes zoster vaccine, right? So these four are the most essential vaccinations, and COVID-19 vaccines as well. So what is influenza vaccine? Do you have any idea about influenza vaccination? কেউ কি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিয়েছিস বা কোনো বাড়ির কারো নিয়েছে, কেউ নিয়েছে? Any idea? So actually influenza vaccines are, there are two types of influenza vaccinations. One is killed and one is live. So the most recommended one is killed vaccine, because live vaccine is not recommended because the safety part is not well established in case of chronic heart and lung disease patients. But inactivated vaccine, influenza vaccine, is a recommended one. So the dose is 0.5 ml intramuscular to be given annually. Why annually? Yearly should be taken. The vaccine should be taken because actually the vaccine, there are two types of inactivated vaccines, right? One is trivalent and one is quadrivalent. So the most abundant one is quadrivalent vaccine. So why this is quadrivalent? Because this quadrivalency is decided by WHO, right? So the most prevalent strains worldwide is decided by WHO. There are 4 strains against which the quadrivalent vaccine is activated, right? So 2 strains from influenza A and 2 strains from influenza B. So there are 2 different types of vaccinations. One is southern hemisphere vaccine and other is northern hemisphere vaccine. Why this is so? Because WHO যেটা স্টাডি করে, এভরি ইয়ার WHO পাবলিশ করে একটা তোর most commonly circulating influenza strains. There are many strains of influenza currently circulating in India and other parts of world, right? So most common and important strains এটা WHO enlist করে every year. This is different from northern hemisphere and southern hemisphere. So we live in which hemisphere? India is in which hemisphere? India in northern hemisphere, right? So we are somehow protected against the northern hemisphere prevalent strains, right? But we are not protected against southern hemisphere strains. So it is recommended to give southern hemisphere strains vaccine to Indian population, right? So that's why this is called SH24 vaccine. Southern hemisphere 24 means 2024, and if it's in 2025 then SH25 vaccine, right?
So there are 4 strains, from 2 influenza A and 2 from influenza B. So these circulating strains are changing annually. Each year the circulating strains are changing. That's why WHO recommended to give it annually. So what is the time period? কখন এটা দেওয়া হয়? This is different according to the regions of India. So যেটা recommendation আছে যে before the monsoon season and before the winter এটা দেওয়া যায়. So before the monsoon season যে এরিয়াগুলো হচ্ছে তোর ট্রপিক্যাল এরিয়া and eastern hemisphere যেগুলো আছে like দিল্লি, লখনউ, কলকাতা, পুনে and আসাম, এই এরিয়াগুলোতে হচ্ছে বিফোর দ্য মনসুন সিজন স্টার্টস, এপ্রিল টু মে, রাইট? আর বাকি নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার যেগুলো আছে সেখানে হচ্ছে বিফোর দ্য উইন্টার সিজন স্টার্টস, যেমন কাশ্মীর বিফোর দ্য উইন্টার এই সেপ্টেম্বর অক্টোবর, এটা হচ্ছে এরিয়া, ঠিক আছে? সো হোয়াট আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশনস of LAIV? This is not inactivated vaccine, this is living vaccine, live vaccine. So live vaccine, the route is intranasal. It is not intramuscular, it is intranasal. But there are many safety concerns regarding LAIV. That's why currently LAIV is not recommended in India. And currently trivalent vaccine is also not recommended in India, but tetravalent is. So, but trivalent vaccine, 3 strain contains 3 strains and tetravalent contains 4 strains. But one of the 4 strains, যেটা নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া স্ট্রেন, সো সেই স্ট্রেনটা এখন প্রিভ্যালেন্ট নয় ইন্ডিয়াতে, বাট যখন আমাদের ইন্ডিয়াতে ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন আসবে তখন আমরা ওই স্ট্রেনটাকে বাদ দিতে পারি। ওকে, সো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন ডোজ according to Association of Physicians of India, yearly, annually, also during pregnancy, right? So according to the recommendation, more than 50 years adult age group and healthcare professionals, healthcare providers, আমাদের কিন্তু যারা healthcare provider আছি, we have to take the influenza vaccine annually, right? Pregnancy, immunocompromised individual, patient suffering from chronic disease like diabetes mellitus, HIV, CLD, CKD and chronic heart disease. So they should take the influenza vaccine annually. And also traveler and mass gathering population. Mass gathering and traveler. Okay. So this is the influenza vaccination. Now pneumococcal vaccination. So there are 2 types of pneumococcal vaccination. One is conjugated type and one is polysaccharide based. So the conjugated or PCV, pneumococcal conjugated vaccine or PCV, it confers against 13টা strain against a protection there. That's why this is called as PCV 13. And PPSV, that is the other pneumococcal vaccine, there is a polysaccharide vaccine, provides protection against 23 serotypes. 23টা serotype, এখানে 13 and followed by 23. So the recommended dose is PCV 13 followed by IM 0.5 IM, followed by after one year you have to take the PPSV, that is the polysaccharide vaccine. So first conjugated vaccine, after 1 year polysaccharide vaccine, PCV 13 followed by PPSV 23. This is for all population, all adult population. But for a very high risk group, this recommendation is PCV 13 after 8 weeks PPSV 23, not 1 year. Okay, this is for very high risk group like people suffering from uncontrolled diabetes mellitus, chronic kidney disease, chronic liver disease, chronic heart disease or lung disease. এই পপুলেশনসে কিন্তু রেকমেন্ডেশন আছে PCV 13 after 8 weeks PPSV 23. So other categories of vaccines are PCV 15 and PCV 20. So PCV 15 confers protection against 15 serotypes and 20 against 20 serotypes.
PCV 15 and 20 is not available, are not available in India yet. But যখন এটা চলে আসবে তো সিঙ্গেল ডোজ ইজ এনাফ। PCV 15 আর PCV 20 যদি আমাদের মার্কেটে আসে তাহলে সিঙ্গেল ডোজ ইজ এনাফ। সো তখন কিন্তু PPSB 23 এর কোনো ভ্যালু থাকবে না, রাইট? So this is the recommendation. After 50 years, patients with immunocompromised status, HIV infection, and the most important is patients with asplenia. Why? Why this is important? Patients, আমি কিন্তু বলিনি asplenia পেশেন্টদের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন নিতে হবে, বাট আমি বললাম নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন নিতে হবে। Why? Asplenia or splenectomized patient. Why? They are more prone to develop pneumococcal infection. Why? Yes, very good. This is a capsulated organism. So, asplenia people are more prone to develop infection from the capsulated organism, like pneumococcus and meningococcus. So, in category, there are asplenic patient or complement deficiency যাদের আছে তাদের এই দুটো ভ্যাকসিন is must. First is pneumococcal and second is meningococcal vaccine. And mass gathering populations. So this is intramuscular or subcutaneous. You can give PPSB 23, but PCV 13 is always intramuscular. And these are all what type of vaccine? Live or killed? Kill vaccine. So two kill vaccine can be given together. So you can give influenza vaccine as well as PCV 13 together. Now, next topic. This is community medicine পড়িসনি? NTEP. What is the full form of NTEP? Elimination program. So this is the tagline. TB हारेगा, देश जीतेगा. Right? So this is our goal. TB मुक्त भारत. Now, introduction of tuberculosis. History. So, who is this man? Who is this man? This man is a popular scientist, Robert Koch. Who is he? He is a German scientist who is discoverer of Mycobacterium tuberculosis, identification of Mycobacterium tuberculosis, right? In the year 82, on 24th March. That's why World Tuberculosis Day is celebrated on 24th March. But during that time, TB killed almost 15% of the total population of Europe before the discovery of the disease. Till the discovery, this is unknown, right? So, tuberculosis had other names like phthisis. Phthisis is a Greek term. What does it stands for? Phthisis means chronic debilitating disease. বাংলাতে যাকে বলে ক্ষয় রোগ. It is also termed as ক্ষয় রোগ, right? This is because of chronic debilitating disease. Because the patients suffering from tuberculosis are often seen like thin-built patients and malnourished patients. That's why the phthisis or ক্ষয় রোগ. White plague also termed as captain of all these men of death. But the earliest written mention of tuberculosis among the world literature is in India, 3,300 years ago. Then microbiology. So, একটু recapitulate কর. Microbiology কোন tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, right? So this is in the genre of Mycobacterium. So what are the other species of Mycobacterium rather than Mycobacterium tuberculosis? Lepri and other non-tubercular mycobacteria like rapid grower and slow growers. Mycobacterium bovis, Mycobacterium ulcerans and Kansasi, avium complex. There are other many of 25 to 30 types of non-tubercular mycobacteria there.
So this is rod shaped, slender, thin bacilli. They are acid fast. So what is acid fast? So what is acid fast? Why this is acid fast? Acid fast. First you have to stain it with Zn stain, right? And you have to decolorize. But the bacteria resist decoloration because of its mycolic acid, right? Mycolic acid. That's why they are called as acid fast bacilli, AFB. So what are the other acid fast organisms? Other acid fast organisms? এই মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছি, যেগুলো তো জানার কথা। এটা তো এই তো পড়ে গেলি না, এখন পড়ছিস? ও পড়ে এসছিস তো, এক্সাম দিয়ে এসছিস। নোকার্ডিয়া। নেক্সট, eggs of Tinea solium. Yes. Next, Cryptosporidium, Isospora. These are all acid fast organisms. Okay. So this is important. Bacilli also can be stained as fluorescent dye. Why it is needed? We have Zn stain. Why we have to shift from Zn to fluorescent stain? Because of the false positivity of the Zn stain. Because এখানে এতগুলো false positive acid fast organisms আছে। সেকেন্ডলি হচ্ছে পেশেন্ট যদি তুই কোনো স্পুটাম এক্সপেক্টোরেট করিস, মানে পেশেন্টের এক্সামিন করিস, বাট দ্য স্পুটাম ইজ tinged with blood, then it also might result in false positive acid fast stain, right? তুই এক্সপেক্টোরেশন করলি, মানে পেশেন্টের এক্সপেক্টোরেশন জাস্ট মাইক্রোস্কোপে ফেললি, তুই কিন্তু ওই রেড স্লেন্ডার ব্যাসিলাই লাইক স্ট্রাকচারস দেখতে পাবি, বাট দিজ আর দ্য ব্লাড পার্টিকেলস। দ্যাটস ওয়াই এই ক্যাভিয়েটসগুলোর জন্য এখন দ্য রেকমেন্ডেড ওয়ান ইজ ফ্লুorescent staining, because to avoid the false positivity. So there are the other structures of important structures of Mycobacterium cell wall: peptidoglycan, arabinogalactan, and lipoarabinominal. So they provide strength of the cell wall, and lipoarabinominal LAM ki kore, which provides protection against macrophage killing, right? So lipoarabinomin facilitates survival the bacilli within the macrophage. That's why they survive within the macrophage. Next, what is the ideal culture medium? Jode. LG medium. What is the full form of LG medium? Yes. So this is a egg based, right? Egg based culture medium. So there is a slanting of the sloping like a structure, LG medium, greenish type একটা হয় তো। So it takes around 4 to 6 weeks to form a colony. কি টাইপের কলোনি হয়? Very good. Tough and buff type of colony, right? Red colonies are there. So the ideal temperature would be 33 to 39 degrees centigrade in a minimum atmospheric carbon dioxide, because this is what type of organism? What type of? বল অ্যারোফিলিক or anaerobic? কি অ্যারোফিলিক? তো মাইক্রোব্যাকটেরিয়া কি অক্সিজেন ডিজায়ার করে, রাইট? অক্সিজেন রিচ এনভায়রনমেন্টে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম বাড়ে, রাইট? দ্যাটস ওয়াই যখন লাংসের আপার পার্টে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস বেশি হয়, বিকজ এই এরিয়াটা ভিকিউ মানে ভেন্টিলেশন ইজ মোর দ্যান দ্য পারফিউশন, রাইট? দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যারোফিলিক। বাট এখন ইউজ করা হয় যেটা, দ্যাট ইজ MGIT, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম গ্রোথ ইনকিউবেটর টিউব 960. So it uses Middlebrook broth which fluoresces following the oxygen reduction induced by aerobically metabolizing bacteria, right? So এখানে একটা ইনকিউবেটর টিউব হয়, এই ব্রথটা ইউজ করা হয়, এই ব্রথে ব্যাকটেরিয়াটাকে তোর করা হয়, ইনোকুলেট করা হয়, ফলোড বাই কি দেখা হয় না অক্সিজেন রিডাকশন করছে কিনা। সো
অক্সিজেন রিডাকশন করলে কি হবে, অক্সিজেন ইউটিলাইজ করলে ফ্লুরোসেন্স একটা ডাই একটা প্রডিউস হবে। সো দিস ইজ দ্য ব্যাকটেক এনজিআইটি মেথড। এটা কি স্টেন? দিস ইজ জেডেন স্টেন। কি স্টেন এটা? দিস ইজ ফ্লুরোসেন্ট স্টেন। দিস ইজ এই যে ফ্লুরোসেন্ট হচ্ছে, and this is jeden stain. You are familiar with this table, right? So but a table ta kintu different from that of the fluorescent staining. Fluorescent and jeden stain er grading into alada hoy. So epidemiology of tuberculosis, these are the boring parts, right, of tuberculosis. These are the boring parts, but this is most important part, because so India accounts for around 30% of global TB burden, because India is one of the TB capitals of world. Okay, so there are plenty of tuberculosis cases out there in India, and WHO estimated incident case of tuberculosis occurred worldwide in 2019. 97% of them in low and middle income countries like India. But there are insufficient case detection, because somehow there are taboos in between populations ki jodi kono patient er leprosy or tuberculosis hoy tale tara detect korate chaye na because of the taboo, right? Eita ekta fear kaj kore. Second thing is that ei je covid era chilo amader, covid erate all RNTCP labs are or NTEP labs are closed, so তখন কিন্তু কেউ স্পুটাম দিতেও যাচ্ছিল না, তাই না? তো কিসের জন্য? if they acquire the COVID infection. That's why there are under estimation of the total TB cases in recent years in 2020 to 2024. But the estimated TB cases as per India report 2024 is 27.8 lakh, around 29 lakh. This is around 1 lakh extra from the 2020 version. And but look at the estimated mortality. Estimated mortality is lower than that of the 2020. Why? Because India, among the other TB burden countries, India is leading. কিসে লিড করছে? যে আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্টকে ট্রিট করতে পারছি, রাইট? দ্যাটস ওয়াই দ্য মর্টালিটি ইজ গোয়িং ডাউন। দিস ইজ ডেফিনেটলি DSTB, drug sensitive TB, not drug resistant TB. So this is NTEP, or earlier known as RNTCP. But this is NTP was launched in 2017. RNTCP was launched in 1990 or 1992. It was reformed as NTEP. Nikshoy is a portal. Ni means end and shoy means TB. So to end TB, there is a portal. এই পোর্টালে কি হয়? All the healthcare providers must have to register each and every new case in this portal. This is a, if this is not been done, then this is a criminal offense, because TB is a notifiable disease. যদি কোনো পেশেন্টের টিবি থাকে বাট ইট ইজ নট নোটিফাইড, তাহলে কি হবে? টিবি বার্ডেন আমরা কম দেখাতে, এই যে ডিটেকশন, কেস ডিটেকশন হচ্ছে না, ড্রাগ ঠিকঠাক পৌঁছচ্ছে না, ফলো আপ হচ্ছে না, পেশেন্টের ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, তাই তো? আর পালমোনারি টিবি পেশেন্ট যদি নোটিফাইড না হয়, তার পাশের পপুলেশনসগুলো মে বি অ্যাফেক্টেড বাই দ্য টিবি পেশেন্ট, রাইট? দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ম্যান্ডেটরি টু enter each and every detail of new cases in Nikshoy portal. This is the NTB strategy. এটা পড়েছিস কমিউনিটি মেডিসিনে? NTB strategy. So NTB strategy by WHO. So the goal is end the global TB epidemic. There are two different criteria. First is SDG, that is Sustainable Development Goal. That is to be fulfilled by 2030, and
NTB, that is to be fulfilled by 2035. So এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা তোদের কমিউনিটি মেডিসিনে পড়া মানে হবে, আমি যদি নাও হয় তাও এটা ইম্পর্টেন্ট, তোদের এমসিকিউর জন্য লাগবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সো our goal as per the sustainable development goal by 2030 is to reduce the number of TB deaths compared to 2015 to 90%, and by 2035 95%. Okay, and reduction of TB incidence rate to be decreased by 80% in 2030 and by 90% in 2000 by 2035. So this is the goal. এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো তোদের এমসিকিউ আছে, ঠিক আছে। So next, what is the pathogenesis of tuberculosis? That basically there are number of cases in our community of tuberculosis যেটা তোরা জানিসই না, হয়তো বাসে বা ট্রেনে যাচ্ছিস বা কোথাও একটা যাচ্ছিস পাবলিক ট্রান্সপোর্টে, তোর পাশের কোনো পেশেন্টের টিউবারকুলোসিস আছে, থাকতেই পারে, বাট সেও জানে তুই জানিস না। বাট সো আমরা কিন্তু each and every one of us somehow are contracting with those peoples, right? What's sputum positive tuberculosis? But আমাদের কিন্তু সবার we are not developing disease. Why? তার না হলে যদি আমাদের যদি ডিজিজ ডেভেলপ করতাম তাহলে তো ইনসিডেন্স সাংঘাতিক হয়ে, প্রিভ্যালেন্স সাংঘাতিক হয়ে যেত, সেটা তো হচ্ছে না। বিকজ এইখানে তোদের দুটো প্যাথোজেনেসিস বুঝতে হবে। বিকজ প্যাথোজেনেসিসের from exposure to infection is a pathogenesis, and from infection to disease is another pathogenesis. এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কমিউনিকেবল ডিজিজে হয় না। This is unique for TB. From exposure to infection, so we can arrest at that period from exposure to infection. Many of us may not have progressed to disease itself, but we have our infection, right? So it is airborne transmission from person to person, and one cough contains around 2 to 3,000 nuclei, infected nuclei per cough, right? So TB patients who has sputum positivity, so who have more chance of sputum positivity, patients having cavitary lesions, যে পেশেন্টদের ক্যাভিটি থাকে, ক্যাভিটিতে অ্যারাউন্ড 10 to the power 8 ব্যাসিলাই ওখানে থাকে, so they are highly infected individuals, right? So patient কাদের মানে from person to person, this is airborne transmission, from person to person কাদের ট্রান্সমিট হবে, যাদের স্পুটাম পজিটিভিটি থাকবে। স্পুটাম নেগেটিভদের তো চান্স কম, রাইট? অ্যান্ড সেম অ্যাজ অফ দ্য এক্সট্রাপালমোনারি টিউবারকুলোসিস, যদি কোনো পেশেন্টের টিউবারকুলার প্লুরাল এফিউশন হয়, সেখান থেকে কি অন্য পেশেন্টের ট্রান্সমিট হওয়ার চান্স আছে? নেই, আনলেস দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং অ্যানাদার পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। ওকে, সো next, from infection to disease. All infected individual may not produce disease. Largely depends upon the endogenous factors. So what are the endogenous factors? Waning of immunity, right? Type 2 diabetes, uncontrolled diabetes mellitus, chronic kidney disease, chronic liver disease, or COPD, or chronic heart disease. These are the populations. There is a high chance of having the disease after infection. So there are two major patterns of disease. What are the types of tuberculosis? Pathogenetically, you may say primary and secondary. শুনেছিস মানে এটা হয়েছে মাইক্রোবায়োলজি জানিস? What is primary tuberculosis? Primary means primary, বল, শুনতে পাচ্ছি, একটু জোরে বল, কনফিডেন্টলি বল, ঠিকই বলছিস। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। বেসিক্যালি প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস ইজ ফর চিলড্রেন, প্রাইমারিলি ফর চিলড্রেন, বাট নট নেসেসারিলি কি সব চিলড্রেনের হতে পারে বা অ্যাডাল্টের হবেই না প্রাইমারি, বাট মোস্টলি ইট ইজ ফর দ্য চিলড্রেন্স। কি হয় না, অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়ালি তারা ইনফেকশন অ্যাকোয়ার করে, বাট দে আর নট প্রডিউসিং দ্য ডিজিজ বিকজ অফ দ্য স্ট্রং ইমিউনিটি। So
এই ম্যানিফেস্টেশন কি করে প্রাইমারি তোর টিউবারকুলোসিসের কি করে হয়, কি করে কন্টেন করে টিউবারকুলোসিসটাকে? টিউবারকুলোসিস আসে by the macrophage, activated macrophage and by the lymph nodes, because এই যে lymph nodes গুলো activated হচ্ছে, so a lymph node মানে primary tuberculosis is always in maximum cases they are accompanied with hilar lymphadenopathy, right? So there is a focus of the primary tuberculosis along with the hilar lymph node, hilar lymphadenopathy. So this is what is the focus called? Ghon's focus. And what is the complex called? Ghon's complex, Ghon's focus plus enlarged hilar lymph node. This is Ghon's focus and Ghon's complex. So there are other complexes as well. কি complex আছে? কোন idea আছে? Calcified Ghon's complex called Ghon's focus is called Ranke's complex or Ranke's focus, right? So Ghon's focus is primarily in কোথায় এটা? Lungs, in lungs, but other focuses are there, like if similar Ghon's focus like focus in brain, this is called rich focus, RICH, rich focus. In kidney, this is called Medlar's focus. In blood, this is called Uyghur focus, okay? And in liver, this is called Simon's focus. এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এগুলো কেন বলছি, এগুলো তোদের থিওরিতে আসবে না, বাট এমসিকিউজে আসবে, ঠিক আছে? সাইমন্স ফোকাস, অ্যাসম্যান ফোকাস, রিচ ফোকাস, উইগার্ড ফোকাস অ্যান্ড মেডলাস ফোকাস, ঠিক আছে? তো এই যে এরিয়াসগুলো আছে, এই যে ফোকাসগুলো আছে, সাপোজ রিচ ফোকাস, এই রিচ ফোকাস যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়, রিচ ফোকাস কোথায় রিচ ফোকাস থাকে? ব্রেন, প্যারেনকাইমা। সো ইফ ইট ইজ রিঅ্যাক্টিভেটেড, দেন ইট ক্যান কজ টিউবারকুলার মেনিনজাইটিস, বুঝতে পেরেছিস? উইগার্ড ফোকাস যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়, কোথায় থাকে? ব্লাড ভেসেলসে থাকে। সো ইফ ইট ইজ অ্যাক্টিভেটেড, দেন ইট ক্যান কজ কি? মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস, হিমাটোজেনাস স্প্রেড অফ দ্য টিউবারকুলোসিস, বিকজ ব্লাড স্ট্রিমে আছে, ওকে? Next is secondary tuberculosis. So what is secondary tuberculosis? It is mostly seen in adults mostly because of the reactivation of the primary focus or reinfection, reactivation or reinfection, because of the ki jonno hote pare, because of the waning of immunity and advanced disease like diabetes, immunocompromised state, chronic kidney disease, CLD, other chronic diseases. So এইখানে আগের যে প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস বললাম, সেটাতে কি হয়? দ্য ম্যাক্রোফাজ অ্যারেস্ট দ্য ইনফেকশন বাই ফর্মেশন অফ দ্য গ্র্যানুলোমা, ওকে? অ্যান্ড যখন হেলথ স্ট্যাটাস ডিক্লাইন করে অর দ্য ইমিউনিটি ওয়েন্স ডাউন, তখন কি হয়? তখন এই গ্র্যানুলোমা রিঅ্যাক্টিভেশন হয়, রেজাল্টস ইনটু ফ্লোরিড tuberculosis infection. This is called secondary tuberculosis. Next is disseminated tuberculosis. Disseminated means if the tuberculosis is not confined to one organ but more than 2 organs. So what are the organs? Ki organe other than pulmonary tuberculosis, what are the other organs? Ki idea ache toder? Ki kothay hoy? TB can affect each and every organ. TB can mimic each and every disease except pregnancy, right? Pregnancy ছাড়া সবকিছু করতে পারে, TB সবকিছু করে, everything from head to toe, each and every organ can be affected, ঠিক আছে? So skeletal TB, cutaneous TB, tubercular meningitis, lymph node tuberculosis, pleural tuberculosis, other nephrological tuberculosis, genitourinary TB and abdominal tuberculosis, cardiac tuberculosis. So this is a normal one, this is normal X-ray. This is calcification, parenchymal calcification. This is white dot, this is parenchymal calcification, this is a normal one. Second, this is, what is this? This is a tuberculosis. Is it primary or secondary? And what is this? This is primary or secondary?
So this is secondary tuberculosis, and this is primary because this is an X-ray of pediatric age group. এটা বাচ্চা ছেলের X-ray, and এখানে দেখ this is hilar lymphadenopathy, this is Ghon's complex, এই যে lymph node, this is lymph node, hilar lymph node, enlarged hilar lymph node. এখানে কিছু lymph node আছে, এখানে তো hilar lymph node enlarged নয়, this is hilar lymphadenopathy. So this is Ghon's complex, and this is reactivation of the primary tubercle, that is secondary tubercle, because দেখ এখানে upper lobe involved and there are cavitations, এই যে cavitations হচ্ছে, this is a cavity. Okay, so this is secondary tuberculosis and this is primary tuberculosis. This is the brief pathogenesis of tuberculosis. First, entry into the macrophage. So যখন ইনফেকশন আমরা অ্যাকোয়ার করি তখন কি হয়, তখন আমাদের প্রাইমারি তোর ডিফেন্স মেকানিজম কি, প্রাইমারি ডিফেন্স মেকানিজম নিউমোনিয়াতে আমি বলেছিলাম কি কি প্রাইমারি ডিফেন্স মেকানিজম আছে এয়ারবর্ন ইনফেকশনের জন্য, নেজাল হেয়ারস আছে, মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স আছে, তারপর ডেন্ড্রাইটিক সেলস আছে, তারপর তাতে যদি অ্যারেস্ট না হয় দেন ম্যাক্রোফাজ, ম্যাক্রোফাজ মানে ম্যাক্রোফাজ লাভস টু অ্যাকোয়ার দ্য দিস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম তোর ম্যাক্রোফাজে সার্ভাইভ করে বিকজ অফ কিসের জন্য, ক্লাস নিচ্ছি, ক্লাস আছে ক্লাসে, সো কিসের জন্য আমি একটু আগে বললাম, একটা স্লাইডে দেখালাম, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম সার্ভাইভস উইদিন দ্য ম্যাক্রোফাজ বিকজ অফ লাইপোঅ্যারাবিনোমিনাল, বললাম না একটু আগে, সেল ওয়াল স্ট্রাকচারসের জন্য এখানে সার্ভাইভ করতে পারে, ঠিক আছে। সো দেন রেপ্লিকেশন into the macrophage. So this is the earliest phase of primary tuberculosis. Within the 3 weeks of acquiring the infection, the tubercle bacilli rapidly multiply themselves into the macrophage. But macrophage কি করে, macrophage তো এই অর্গানিজমসগুলো এনজাইম কিছু রিলিজ করার জন্য এগুলোকে কি করে, কিল করে। বাট যদি ম্যাক্রোফাজ যে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নষ্ট করতে পারলো না তারা ম্যাক্রোফাজ থেকে এসকেপ করে, রাইট, এসকেপ করে দে ওয়ান্ট মানে এরকম ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন এরিয়াতে। বাট আফটার 3 weeks দ্য ইনফেকশন, যখন এই যে যা রেমনেন্ট ব্যাসিলাই আছে সেটার এগেনস্টে আবার ম্যাক্রোফাজ অ্যাক্টিভেশন হয়, ডিলেড টাইপ অফ হাইপার সেন্সিটিভিটি হয়, তাই তো। সো এটাকে অ্যারেস্ট করে, রেজাল্টস ইনটু টিউবারকুল গ্র্যানুলোমা। ওকে, so this is the pathogenesis of tubercular granuloma. So this is granulomatous inflammation. So in addition to stimulating macrophages to kill mycobacteria, the T cell response helps formation of granuloma and caseous necrosis. So this is the natural history of tuberculosis. যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে আমরা তো অনেকেই we are exposed to tuberculosis patients each and every day, but আমাদের কিন্তু সবার ডিজিজ হবে না টিউবারকুলোসিস, বিকজ এইখানে ন্যাচারাল হিস্ট্রি আছে। আফটার এক্সপোজার 30% অফ দ্য পেশেন্টস হ্যাভ প্রাইমারি টিউবারকুলোসিস, 90% of the primary tuberculosis patients have latent tuberculosis. So they do not progress to disease unless their immunity declines. Okay, this is called latent TB, LTBI. So আফটার রিঅ্যাক্টিভেশন, আফটার সার্টেন ইস্যুস, যদি পেশেন্টের এই এলটিবিআই পেশেন্টস আছে, ল্যাটেন্ট টিউবারকুলোসিস পেশেন্টস আছে, তাদের যদি ফার্দার ইমিউনিটি কমে যায় তাদের কি হয়, রিঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য ডিজিজ হয়। সো এই রিঅ্যাক্টিভেশন চান্স হচ্ছে ইন কেস অফ নন এইচআইভি পেশেন্টস দ্য চান্স ইজ লেস দ্যান 10% লাইফ টাইম। সো ইটস ভেরি লেস, রাইট। 5% during the first 2 years of infection, যখন ইনফেকশন হলো তার যে 2 years আছে সেখানে 5% চান্স, আর the remaining 5% is the for the remaining lifetime. Okay, so there is very less chance, but if the patient is HIV infected, the chance is annually 10%. 10% annually, তাহলে কতটা বেশি বুঝতে পারছিস? আর বাকি পপুলেশন আছে 10% লাইফ টাইমে হয়, রাইট। So these are post primary TB or secondary tuberculosis.
So what are the clinical manifestations of TB? Pulmonary tuberculosis. তোদের আইডিয়া কি? কোনো পেশেন্ট দেখেছিস পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের পেশেন্টস? দেখিসনি? ঠিক আছে, মানে কি আইডিয়া তোদের, একটা আইডিয়া বল। পালমোনারি টিউবারকুলোসিস কি রকম ভাবে হতে পারে? জাস্ট লাইক নিউমোনিয়া, দিস ইজ এ ইনফেকশন, দিস ইজ নিউমোনিয়া। ফিভার, কাফ উইথ স্পুটাম এক্সপেক্টোরেশন অর ড্রাই কাফ, yes, hemoptysis, weight loss and loss of appetite. So if the patient is having fever with cough for more than 2 weeks, then they are termed as presumptive tuberculosis. Okay, এই গ্রুপটাকে তোরা স্ক্রিন করতে হবে। You have to screen those patients. If the patient is having more than 2 weeks of cough and fever, then you have to screen those patients with X-ray, with sputum smear. But the primary tuberculosis is mostly asymptomatic unless this is progressive primary TB. So এটা কিন্তু আমি বলছি না secondary TB. Another term is progressive primary TB. যেসব বাচ্চা, যেসব তোর পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে যাদের কি হয়, প্রাইমারিলি যাদের অনেক বাচ্চার তো তোর ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ হতে পারে, তাদের কিন্তু প্রোগ্রেসিভ প্রাইমারি হয়, মানে প্রাইমারি তা কিন্তু অ্যারেস্ট হয় না, সেখান থেকে এগিয়ে যায়। This is, they are called progressive primary tuberculosis. এইটা যেগুলো, এই যে হিস্ট্রিজ গুলো বললাম, এইগুলো প্রিডমিনেন্ট ফর সেকেন্ডারি টিউবারকুলোসিস। এই যে বললাম ফিভার, এই যে ফিভারের কি, এই কি টাইপ অফ ফিভার আছে? নাইট সোয়েট হয়, তোরা শুনেছিস তো, নাইট সোয়েট হয়। there is a increase of temperature at evening time. Why? এটার মেকানিজম আছে তো। নাইট সোয়েট কেন হয়? বিকজ TNF alpha. Because of the production of TNF alpha, macrophage produces TNF alpha in response to the tubercular bacilli. That's why এই TNF alpha এর জন্য কিন্তু নাইট সোয়েট হয় আর ইভিনিং রাইজ অফ টেম্পারেচার হয়। Cough, initially cough may be dry or may be wet, but if the cough is associated with expectoration, may be associated with hemoptysis also. এই hemoptysis যদি হয় পেশেন্টের, initially the hemoptysis is small amount, generally a small amount of blood mixed expectoration হয়, but if in certain cases there may be chance of massive hemoptysis. কোন কেসে হতে পারে massive hemoptysis? Massive hemoptysis means there is a chance of there কি হয়েছে, এখানে bronchial artery rupture হয়েছে। Okay, erosion of the bronchial artery by the cavity. যদি কোনো পেশেন্টের ক্যাভিটারি টিউবারকুলোসিস থাকে, তো ক্যাভিটির ওয়ালে যে তোর ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি থাকে, দ্যাট এটা ইরোড হয়, তার যে তোর ওয়ালটা, ব্রঙ্কিয়াল আর্টারি ওয়ালটা ইরোড হয়, অ্যান্ড ফার্দার ইট ফর্মস অ্যানিউরিজম। অ্যানিউরিজম সিগনিফাইজ, হোয়াট ইজ অ্যানিউরিজম? ডাইলেটেশন অফ দ্য আর্টারি। ওকে, ডাইলেটেশন অফ দ্য আর্টারি, বিকজ এই যে কোনো এরিয়া, ধর কোনো একটা আর্টারি ওয়াল তা ইরোড হতে হতে সেই এরিয়াটা কিন্তু ডাইলেটেশন হয়ে যায়। দিস ইজ কল্ড রাসমুসেন অ্যানিউরিজম। দিস ইজ টিপিক্যাল অফ টিউবারকুলোসিস, রাসমুসেন অ্যানিউরিজম। ইফ রাসমুসেন অ্যানিউরিজম রাপচার্স, দেন ইট মে কজ হেভি ব্লিডিং, ম্যাসিভ হেমোপটিসিস, মে বি লাইফ থ্রেটনিং অলসো। চেস্ট পেন, so chest pain mostly pleuritic if it is associated with pleural effusion or dry or dull lacking chest pain. So what are the extrapulmonary manifestations? Most common extrapulmonary tuberculosis is lymph node tuberculosis, followed by pleural tuberculosis, abdominal tuberculosis and tubercular meningitis. So previously it is termed as scrofula. The lymph node tuberculosis is termed as scrofula or the king's disease. এটাকে বলে রাজার রোগ। যাদের আগে যারা রাজা থাকতো, কিংদের, এই ইন্ডিয়ান পপুলেশনে যারা থাকতো, তাদের কিন্তু অনেকে lymph node tuberculosis হয়েছে। That's why they are termed as king's disease or scrofula. So mostly লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন তোদের কোনোদিন হয়েছে? মানে ক্লিনিক্যাল ক্লাসে লিম্ফ নোড এক্সামিনেশন করেছিস? লিম্ফ নোড স্টেশনস দেখ, জানিস কোন কোন স্টেশন? সার্ভাইকাল স্টেশনস জানিস না? আমি বলে দেবো, একদিন ক্লাসে আসবি, বলে দেবো কি কি স্টেশনসে দেখতে হয়। সো মোস্টলি দে আর পেনলেস, সার্ভাইকাল লিম্ফ নোড আর পেনলেস, enlarged
এনলার্জ মানে মোর দ্যান 1.5 সেন্টিমিটার এনলার্জ হয়। অ্যান্ড যাদের এখানে একটা মানে মোস্ট স্পেসিফিক্যালি পেনলেস হয়, সেকেন্ড থিং হচ্ছে দে আর অ্যাডহিয়ার্ড টুগেদার, দুটো লিম্ফ নোড আছে, দে আর অ্যাডহিয়ার্ড বিকজ অফ দ্য ইনফ্লামেশন, দিস ইজ কল্ড পেরিঅ্যাডেনাইটিস। অ্যান্ড এই যে অ্যাডহিয়ারেশন হচ্ছে দুটো লিম্ফ নোডের, দিস ইজ কল্ড ম্যাটিং অফ দ্য লিম্ফ নোড, লিম্ফ নোড ম্যাটিং। এই যে ম্যাটিং হয় এই জন্য তুই দুটো লিম্ফ নোডকে সেপারেট করতে পারবি আলাদা করে, একটা লিম্ফ নোডের ওয়াল একটা সাইডে দেখবি আর একটা লিম্ফ নোডের ওয়াল অন্য সাইডে দেখতে পাবি, দিস ইজ কল্ড ম্যাটিং অফ দ্য লিম্ফ নোড। So occasionally with underlying fistula and pus discharge, this is for advanced, in case of advanced lymph node tuberculosis. যদি lymph node tuberculosis primarily detect না হয় তাহলে it can progress to fistula formation, sinus tract formation and pus discharge. Mostly affected areas are posterior cervical group or supraclavicular group. This is the mostly affected areas. 50% of the cases are associated with pulmonary tuberculosis. যে কোনো এই যে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস গুলো বলবো, প্রত্যেকটা যখন ডায়াগনোসিস হবে তার কিন্তু একটা পালমোনারি কম্পোনেন্ট থাকতে পারে। সো এই যে লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস, তুই কোনো পেশেন্টের ধর লিম্ফ নোড পেলি, তোর সাসপেক্ট হলো এটা লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস, সাইমালটেনিয়াসলি তোকে কিন্তু স্পুটামও করতে দিতে হবে, because 50% of the lymph node tuberculosis may be accompanied with the pulmonary tuberculosis. So এটা mostly তোর painless হয়, but in case of people living with HIV may be painful or may be associated with high grade fever. Then pleural tuberculosis. So pleural tuberculosis, what does it signify? Pleural effusion. So pleural tuberculosis is not an active one. এটার মেকানিজম কি? Pleural tuberculosis এর মেকানিজম হচ্ছে this is because of delayed type of hypersensitivity. This is a hypersensitive reaction to the tubercular antigen. That's why তুই যদি কোনো পেশেন্টের pleural fluid aspirate করিস to detect the tuberculosis, তুই কিন্তু bacilli পাবি না, because this is a hypersensitive reaction. But exception is there. What is the exception? If the patient is having pus in the pleural cavity, তখন তুই কিন্তু ওই পাসটা থেকে অর্গানিজম আইসোলেট করতে পারবি। This is because of the direct seeding of the tubercle bacilli in the pleural cavity. So এখানে যে কোনো pleural effusion কি ফাইন্ডিংস পাওয়া যায়? The common findings of pleural effusion: fever, cough and pleuritic chest pain. So what is pleuritic chest pain? আগের দিন আমি নিউমোনিয়া পাওয়া থেকে pleuritic chest pain বলেছি। What is pleuritic chest pain? What is pleurisy? Pleuritic. This is an inflammation of the pleura. So inflammation signifies sharp stabbing chest pain, lateralized to any chest wall, right? So this is pleuritic chest pain, and which aggravates during deep inspiration and cough. So there is dullness on percussion and decreased vesicular bed sound in the affected area. Next is laryngeal or esophageal tuberculosis. This is uncommon, but laryngeal esophageal tuberculosis must be accompanied with the pulmonary tuberculosis, because এটার যে প্যাথোজেনেসিস, এটা কি হয় যখন পালমোনারি টিউবারকুলোসিস কোনো পেশেন্টস থাকে, তার যে স্পুটাম এক্সপেক্টোরেট হয়, রাইট, সেইটা যখন ল্যারিঞ্জিয়াল মিউকোজার কন্ট্যাক্টে আসে, দ্যাট রেজাল্টস ইনটু ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিস। সো ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিস মোস্টলি অ্যাকম্পানিড উইথ পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, স্পুটাম পজিটিভ পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। কোনো পেশেন্টের ল্যারিঞ্জিয়াল টিবি হলে তার কি তোর হতে পারে, তার কি ম্যানিফেস্টেশন, ল্যারিঞ্জিয়াল টিউবারকুলোসিসের কি ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে কমনলি? তোরাই বল, জানিস? ল্যারিংসে কোনো ইনফেকশন হলে কি হয়? হোর্সনেস অফ ভয়েস হয়, ভেরি গুড। ডিসফোনিয়া হতে পারে। সেকেন্ড কি হতে পারে? ডিসফেজিয়া হতে পারে যদি ইসোফেগাস ইনভলভ হয়। সো অ্যান্ড সোর থ্রোট, এইটা কিন্তু দিস ইজ অ্যাকম্পানিড উইথ ফিভার। লিম্ফ নোড টিউবারকুলোসিস may not be accompanied with fever or may be accompanied with fever, but যদি laryngeal tuberculosis হয় must be accompanied with fever and esophageal tuberculosis as well. So this is, এটা কি
Any idea? This is pleural effusion. আমি এক্সরে যখন পড়াবো ডিটেলসে বলবো, বাট দিস ইজ pleural effusion. That compare কর, this is the costophrenic angle. This is the costophrenic angle, but this is blunt costophrenic angle because of the effusion. So this is pleural effusion. So pleural effusion যদি কোনো পেশেন্টের আসে তাকে কি করতে হবে? অ্যাসপিরেট করতে হবে। প্লুরাল এফিউশন অ্যাসপিরেট করে যেখানে ডালনেস আসছে বা এক্সরে দেখে রেডিওলজিক্যালি ডিটারমিন করে, সাইট ডিটারমিন করে অ্যাসপিরেট করতে হবে। অ্যাসপিরেট করার পর পরে আমি ডিটেলসে প্লুরাল এফিউশন যখন পড়বো তখন আমি বলবো কি করে ডায়াগনোসিস হয়। তখন তাকে সেল টাইপ, সেল কাউন্ট, প্রোটিন, গ্লুকোজ, এলডিএইচ, এডিএ এই এস্টিমেশনসগুলো করাতে হবে। সো যদি কোনো টিউবারকুলোসিসের পেশেন্ট হয় টিউবারকুলার প্লুরাল এফিউশনে, তার সেল টাইপ কি হবে? Is it neutrophilic or lymphocytic or macrophage or sorry other cells monocytes কি হবে? Lymphocyte হবে, তাই তো? Because tuberculosis itself is the pathogenesis is mediated by the lymphocyte, macrophage. So it is lymphocyte predominant effusion and vice versa. যদি কোনো পেশেন্টের ধর pleural effusion হচ্ছে ডিউ টু নিউমোনিয়া, তাহলে কি হবে? নিউট্রোফিল হবে, তাই তো? বিকজ দ্য প্রসেস ইজ মিডিয়েটেড বাই নিউট্রোফিল। ওকে, সো এটা হলো আজকে। আমি নেক্সট দিন বাকি যে এক্সট্রা পালমোনারি ম্যানিফেস্টেশনগুলো সেগুলো বলে দেবো, ঠিক আছে? এনি ডাউট? কিছু বুঝতে অসুবিধা হলো?